There's your, turn screen. Um, So I can mute. See if I can make you. Just make you a presenter. Cool. So I think that should be. Okay, all right. We'll see. Yeah. He said he's gonna. Okay.
Morning, folks. We're gonna start in just a few minutes. We're gonna maybe give parents 5 more minutes to sign in. And then we'll pick it up at 8:05. And regardless, we're gonna move forward with the meeting because I'm recording it and we will put it up online so that people can get to the surveys and stuff at any point in the next 2 weeks, and still have their opinion put in. So we'll give it 5 minutes.
Okay, good morning, folks. We're going to begin our budget meeting. My name's Mark Gaither, principal of Wolfe Street. And Anuri, if you could introduce yourself, Anuri is going to be translating for me. You're muted. Buenos días a todos. Mi nombre es Aneuri Castro. Soy el coordinador de la escuela comunitaria y voy a traducir con el director, Mr. Gaither. And we're going to go ahead and we are recording this meeting. It will be posted online for folks who couldn't make the meeting today so that they can hear the information and offer their opinions on the budget. Y vamos a grabar esta sesión para ponerlo en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web para que las personas que no pudieron asistir hoy puedan mirar esta grabación. So I'm going to share my screen. And let me see here. There we go. Okay, so basically today is to share a lot of information about the school and our budget. Hoy el propósito de esta reunión es para hablar sobre el presupuesto de nuestra escuela. And we'll talk about some of our performance data and have several opportunities for you to give your opinion. Y vamos a hablar sobre el desempeño pasado y también vamos a tener oportunidades para escuchar sobre las opiniones de ustedes. There are several QR codes throughout this meeting. Let me see now. Excuse me just a second. Nuri, can you see those folks who just came in? Okay, yes. Great. There are several QR codes that will take you to surveys that through which you can give your ideas. Y hay muchos códigos que pueden escanear con su teléfono que te llevan a diferentes páginas para ver muchas cosas como las evaluaciones o comentarios. And those codes in this presentation will stay up on our website for a couple of weeks. So at any point that you want to give your ideas, you can go and share your ideas. Y esos códigos van a estar publicados en nuestra página de Facebook, van a estar en el boletín afuera de la escuela y también en la oficina. En cualquier momento pueden escanear ese código para dar información o comentarios sobre el propósito. Okay, so I'm sharing this code at the very beginning and these questions. Estoy enseñando esta página y estas preguntas al principio de la presentación. So that you can have in your mind the questions that I need to hear answers to. Para que puedas tener en la mente en las preguntas que usted tiene y para que el director pueda poner atención a sus respuestas. So the three questions: what priorities are important or desired for your child's success at school? Y las preguntas son, ¿cuáles son las prioridades que son importantes o deseas para el éxito de su hijo en la escuela? What additional programs and services does your child need to succeed? ¿Qué programas y servicios adicionales necesita su hijo para tener éxito? And what programs would you consider beneficial to the school as a whole? Y también, ¿qué programas considera beneficios para la escuela en su conjunto? We have many people who are going to either be with us today or view this presentation. Vamos a tener muchas personas aquí en esta reunión o lo van a ver, van a mirar la grabación de esta presentación. And not all of them are parents.
Y no todos de las personas que están en esta reunión son padres. We'll also have community members and staff members. Y también vamos a tener presente miembros de la comunidad y también personal de la escuela. And so I invite all of those different people to use these 3 questions to help share their ideas. Y también invito a todos que miran estas preguntas para dar sus ideas para el presupuesto. But first, let me share a little information about the school. Pero primero quiero enseñarte alguna información sobre la escuela. So this is the vision of the school. Esto es la visión de la escuela. I'll give you a minute to read it. Te voy a dar un minuto para leerlo. And I just want to highlight a couple of important words in this vision. Y te quiero enseñar algunas palabras importantes que están presentes en esta visión. The fundamental idea here is that we are educating all children, not just some. Y la idea fundamental de esta visión es que queremos enseñarle a todos los niños, no solamente a algunos. And that also there are several parts of learning that are important. Y también que hay muchas partes del aprendizaje que son importantes. To develop a love of learning so that they want to learn. Para que los niños aprenden la importancia del aprendizaje y para que demuestran el cariño y amor para aprender. That they show a respect for themselves and others. Y también que ellos enseñan respecto a ellos mismos y a otras personas. And that they see themselves as a part of developing a positive future. Y que se miran a uno mismo que pueden crear un futuro positivo para ellos y otros. So our vision is both about what happens in the present, but also what happens in the future. Y la visión es no solamente de lo que queremos saber en el presente, pero también lo que queremos saber en el futuro. So I'm going to share a little bit of information about our performance. Y ahora quiero enseñarte un poco de información sobre los datos escolares de rendimiento. This information comes directly from the Maryland State Department of Education and Baltimore City. Esta información viene directamente de la ciudad de Baltimore y también del Departamento de Educación de Maryland. And it's available on the BaltimoreCitySchools.org website. Y esta información está disponible en el sitio web del Distrito de Baltimore, que se puede ir a Baltimore City Public Schools.org. So this is just some demographic information about our school. Esto es solamente información sobre nuestra comunidad. We're slightly smaller in the terms of the number of students we have. Somos un poco más pequeños cuando se habla de cuántos estudiantes tenemos en la escuela. And we need everybody's help each year getting the word out to new families so that they know Wolfe Street Academy is a place they can send their kids. Y necesitamos ayuda de todas las familias aquí en la escuela para hablar con otras familias o familias nuevas a escuelas para que puedan agregar la palabra sobre la escuela de Wolfe Street Academy. One of the things that I'm very proud of on this slide is the 4-star rating you see all the way over to the right.
Una de las cosas que yo estoy bien orgulloso de son las 4 estrellas que están aquí en la derecha de la página. That means that we are performing better than almost 70% of the schools in the state of Maryland. Esas 4 estrellas significa que estamos haciendo 4 veces mejor que las otras escuelas en el estado. But we still have work to do. Pero todavía tenemos trabajo de hacer. We need to make sure we keep our attendance high. Tenemos que asegurarnos que tenemos la asistencia alta. And the work that we do with the kids, we can't do if they're not here every day. Y el trabajo que nosotros podemos hacer con los estudiantes no es posible si los estudiantes no están presentes. And our families and students have consistently rated us very high in terms of satisfaction with the school. Y nuestras familias y estudiantes están bien satisfechos con nuestra escuela. And really the partnership between families and the school is fundamental, essential. We can't do it without that partnership. Y la asociación de nuestras familias con las escuelas es bien importante y es la fundamental de nuestra escuela. No podemos hacer esto sin el apoyo de nuestras familias. Some of our academic data shows improvement, but we still are not as proficient as we want to be. Algunos datos escolares de académico enseña que nosotros estamos mejorando en algunas cosas, pero todavía no estamos en donde que nosotros queremos estar. We're moving in the right direction. As you can see, performance has improved by 5% and 9% in math and ELA. Y pueden ver que estamos haciendo un rendimiento un poco más mejor. Puedes mirar que en matemáticas y en el lenguaje estamos subiendo un poco más del 9%. And you can see at the bottom of this slide that in math, we are performing better than 85% of students in 3rd through 5th grade across the state. Y puedes mirar en los datos de matemáticas que los estudiantes de esta escuela tienen la actuación 85% mejor que otros estudiantes en los grados tercero, cuarto y quinto en el estado. So that's very hopeful, but I don't want our school to be the best of the low performing schools. I want our school to be the best of any school. Y eso es bien importante, pero no quiero que nuestra escuela sea mejor que otras escuelas. You don't want it to That be. I want our school to be better than any high performing school, not just the best of the low performing schools. Quiero que nuestra escuela no solamente sea una de las mejores escuelas con el rendimiento y datos escolares más alto en el distrito, de donde que las escuelas no tienen la actuación muy alta, pero quiero que esta escuela sea mejor en la actuación sobre todas las escuelas. So there's 3 things that are priorities for the school. Tenemos 3 cosas que son las prioridades de la escuela. That we have great people, great programs, and great strategies. Que tenemos buena gente, programas grandes y buenas y también grandes estrategias. Most of our budget, 98% of our budget, goes to our great people, salaries and benefits.
Mucho de nuestro presupuesto va a el personal de la escuela, que es la buena gente. Without those great people, we can't do anything. We can have great technology and fancy books, but without great people, kids can't learn. Sin tener el personal bueno, buena gente, no podemos hacer este trabajo. Podemos tener libros y podemos tener la mejor tecnología, pero sin personas buenas, personas que son buena gente, no podemos hacer esto. So that's why we focus the largest portion of our budget on our people. Y por esa razón es porque mucho del presupuestario va al personal de la escuela. But we also focus money on having great programs, both our curricular programs and our after-school programming. Pero también nos enfocamos con el presupuesto sobre los programas de la escuela, que es la instrucción directa y también el programa después de clases. And then we have our great strategy of community schools that helps families address their own needs, non-academic needs, in order for their students to be successful. Y también tenemos la otra estrategia, que es las escuelas comunitarias para apoyar a nuestras familias, no solamente con las cosas académicas, pero las cosas que no son académicas para que nuestras familias y estudiantes pueden tener mucho éxito. So about a month ago, I spoke with teachers about what their priorities are for next year's budget. Hace como un mes que hablé con nuestro personal de la escuela sobre las prioridades de ellos para el presupuesto. And you can see here some of their top ideas. Y pueden mirar aquí algunas de las ideas de ellos. Having physical space at the school is always a struggle because our building is older and small. Pueden mirar aquí que escribieron espacio. Es algo que siempre es difícil porque nuestro edificio es muy pequeño. They've also mentioned that personnel, our teachers, our paraeducators, are very important and a high priority. Y también mencionaron que el personal de la escuela es bien importante. Eso incluye nuestros maestros y también los asistentes. A couple of other things I'd like to highlight are having more field trips and assemblies to bring a diversity of experience to what our kids learn about. Y también quiero enseñar que queremos tener más ensambles y también paseos para los niños para enseñar un poco más la diversidad y también para dar más sobre el aprendizaje. And finally, I'll highlight the academic summer programming of continuing to give a summer school that will engage kids over those 2.5 months. Y también aquí pueden mirar que una de las prioridades de los maestros son el programa del verano, cuando los niños no están en la escuela durante el año escolar y están aquí para 1 o 2 meses en el verano. In previous years, parents have highlighted a few things as their priorities. En años anteriores de escolar, esas son algunas cosas que familias han decidido que son importantes. And you can see here that it focuses on challenging reading and math, that students have time on task in school and at home so that they are learning at all times. Of course, safety, which is very basic,
and summer school and after school have always been a high priority. Y pueden mirar que anteriormente las prioridades eran asegurarnos que la instrucción en lectura y matemáticas sean un desafío y que el tiempo dedicado a la tarea de los estudiantes en la escuela y el hogar, la seguridad de la escuela y también, también es importante la escuela de verano y después de clases. So I'm going to stop sharing my screen for a second. Voy a parar de enseñar mi pantalla por un momento. So that I can switch to, let me find where I'm going here. There we go. What I do want to share is a blank slide and have the ability to enter some information that you all share with me at this point. Y lo que quiero enseñar es esta pantalla y quiero escribir algunos comentarios de ustedes de cuáles son las prioridades para el próximo año escolar. So I want you to think about what is most important for our budget for the coming year. What do you want to see me spend our money on for your children, or if you're a community member, for your school? Y quiero escuchar de ustedes sobre qué quieren que yo gasto nuestro dinero del presupuesto para los estudiantes, sus estudiantes, o si usted es un miembro de la comunidad, quiero escuchar de ti qué podemos usar nuestros fondos para esta escuela. And I am going to take notes so you can unmute yourself and share ideas. And if two people unmute at the same time, just one of you go ahead and then the other one jump in afterwards. Y yo voy a estar escribiendo notas, así que pueden quitarse de mudo si quieren hablar. Si dos personas hablan a la misma vez, una persona puede ir primero y después el próximo. Y el director va a escribir lo que dices. So share your ideas with me. Ahora, si quieren decir sus ideas para el próximo año, este es el tiempo para hacerlo. Buenos días. Hola, buenos días. Yo lo que les podría sugerir es como para el programa después de clases, porque yo siento que ese es un programa bastante importante, más que todo para los padres que trabajamos y a veces nuestros hijos no son aceptados en el programa y tenemos que buscar personas que nos los cuiden, ¿verdad? Ujú. Otra cosa que, como ya lo mencionó él, lo de los paseos, a veces los niños aprenden más jugando que estar a veces en un salón y estar frente, así pues. Hay una pedagogía que es la de, ¿cómo se llama? Montessori, Hello, que se people. basa Every en time I el come in here, like it's changed. It looks different. We can't commit to anything. No. I'm looking for more COVID tests. Yeah. Somebody needs to If you're not, Mute yourself. if somebody could mute themselves, they're coming over the session. Lo siento. Thanks. Estabas hablando Ah. sobre el Montessori. Ujú, Ajá. donde Puedes. donde la educación se basa en el juego y a veces, si ustedes se fijan, todos los maestros son buenísimos. A la escuela no se le puede pedir más nada. Pero yo le digo, yo estoy muy satisfecha con la escuela, con el director, con el personal administrativo, con todo. Entonces, pero a veces sí, como dicen, los niños aprenden, a veces se le quedan más las cosas jugando.
eso de que incluyen los paseos, pueden hacerlo como a lugares donde ellos aprendan, por ejemplo, un poco de historia de Estados Unidos, de las cosas importantes. Y destinarles también, ¿no?, como recursos a, como que ellos aprendan un poquito más cómo usar las computadoras, que también puedan hacer actividades ahí, pues, porque, por ejemplo, yo en mi caso, el papá a mi hija le compró una computadora, pero lastimosamente la computadora salió defectuosa, perdimos el recibo y no la cambian. Entonces, sería bueno de que siempre a los niños se les vaya incluyendo en lo que es la tecnología, algo muy importante. Y no me queda más que decirles gracias por todo lo que hacen por nuestros niños, porque todos son maravillosos. Gracias. Did I capture that pretty good, Anuri? Yep. I just want to like quickly you captured everything, but I just want to emphasize a little bit on the learning through play and field trips. So Yeah. Miss Veronica mentioned that a lot of times our kids are in classrooms and they are like sitting for most of the day. And another great way that she believes our students can learn is through play. She described like kind of how Montessori schools are often like in different like centers and are and use play as a different way to learn. Great. That is fantastic stuff. Other ideas from folks? Muchas gracias, eso fue muchas buenas cosas de escuchar. Y si otras personas tienen más comentarios o otras prioridades que son diferentes. Y también si no se sienten cómodos quitarse de mudo, también lo pueden escribir en el chat. Also, if you don't feel comfortable unmuting yourself, please feel free to use the chat and I can read them. Yeah, Anuri, if anything comes through there, just read them aloud because I can't see the chat. Is this, Mr. Gaither, is this just family priorities? It's family, it's community, it's if staff have other ideas, anybody and everybody. También esto está abierto no solamente para nuestras familias, está abierto para el personal de la escuela y también miembros de la comunidad, si tienen algunas ideas. Okay. These ideas that Ms. Veronica gave us are fantastic. And well, translate that first. Y también estas ideas que dio la señora Verónica son increíbles, son muy buenas ideas. But I also, over the next couple of weeks, would love to hear from others. Pero también en nuestras próximas semanas me gustaría escuchar de otras personas. This QR code and questions are going to be on our website. Este código va a estar presente en nuestro sitio web y nuestra página de Facebook.
and a flyer will be in the bulletin boards on the outside of the building. Y también vamos a poner un papel en el boletín afuera de la escuela con este código para escanear. And if you scan this, it will take you to a survey that you can fill out on your phone. It's in Spanish and English that will ask you these 3 questions and give you an opportunity at any point to share your ideas. Y cuando vean este código, pueden escanearlo con su teléfono y te va a llevar a una página para la encuesta del presupuesto y va a tener estas 3 preguntas. Así que en cualquier momento, si pueden llenar este formulario para el presupuesto. Likewise, this is my email and a QR code that will take you directly to sending me an email. If you would like to send me any specific comments just to me, you can use this. Y también este es un código que pueden escanear para mandarme un correo electrónico directamente a mí. Pueden escanear este código y también ahí está escrito mi correo electrónico. Si quieres mandar cualquier información directamente al director sobre el presupuesto o si tienes otras ideas. And finally, I'm going to leave this slide up for a few minutes because I brought together all of the different links that I would like to have people visit. Y también voy a dejar esta página abierta porque hay 3 diferentes lugares que pueden visitar si escanea el código con su teléfono. The first one is the survey that I just shared to get your ideas on how we should spend our money. Y el primer código es la encuesta que el director acabó de enseñarte sobre sus ideas en cómo nosotros podemos usar nuestros fondos para el próximo año escolar. The middle one is a 3-question evaluation of this meeting that everybody on here, I would love it if you could go and fill that out. Y el segundo código es la evaluación de esta reunión. Me gustaría si todos que están presentes aquí en esta reunión hoy, si pueden escanear ese código y si pueden llenar ese formulario. And then the final one again is my email. Y finalmente el último código es mi correo electrónico. Like I said, I'm going to leave this open for 5 minutes or so people can come to it, can take a picture of it and scan them later if they would like, however they would like to do it. But I could really use your ideas both on how to spend the money and how this meeting was for you. And I always welcome emails to hear from families and community members. Y como digo, voy a dejar esta página abierta para 5 o 10 minutos con todos estos códigos. Así que si pueden llenar la encuesta, me gustaría escuchar de ustedes sobre cómo podemos usar los fondos para el próximo año escolar. Y también quiero escuchar de ustedes sobre la evaluación, cómo fue esta reunión. Y también dejo mi correo electrónico si quieren mandarme algo directamente. So I thank Mr. Anuri for doing our interpreting, and I thank everybody else who was able to make it for the meeting. And if you're watching this at a later date, thank you for your ideas. I certainly can't do this alone, and having you all help me through in creating a budget is really great. Muchas gracias a todos para estar presente. No puedo hacer esto solo, así que necesito sus ideas
es muy importante para hacer este trabajo. Great. Thank you again, and have a great day. Muchas gracias. Tenga un buen día. Hey, Principal Gaither, this is George. Do you have a quick moment for me to give you and Mr. Castro a call if you guys are in the same area? I have something from the community I want to present to you real quick. I say hello on that photo. Is that the photo? Yes. Give me. I will. Can you send- call us at 8:45? Yeah. Sure can. Okay, great. Well, right. I'll leave this up for about 5 minutes and then just call the school main line. Or do you want to wear? Okay, will do. Appreciate it. Okay, great. Thanks. Huh?